Filamu hii inaelezea kwa nini kugawa maji kwa usawa na kutambulisha majukumu na wajibu kwa athari za mazingira, kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi hayana athari hasi kwa mazingira na jamii. The National Water Policy and Water Resources Management Act 2009 are very clear about the uses that should be prioritised and protected where there is competition between users. The first priority is water for domestic use and human health, followed by environmental needs, and then economic activity. This means that new water developments, such as for irrigation and business, should never have a negative impact on water for drinking, wildlife or fisheries. To make sure this is the case, the National Environment Management Council, or the NEMC, and the Basin Water Boards are supposed to assess the likely impact of any new activity or investment which affects water resources through an environmental impact assessment, which identifies who is already using the water and what their needs are so that they can be protected. This is usually done through public consultation and those communities and businesses which could be affected downstream. This is sometimes supported by an environmental flow assessment, and strict rules to protect downstream interests are set down in law in an environmental certificate and a water use permit, which should be monitored against to ensure compliance. Citizens and communities should make sure that this is done well, so that economic growth doesn't come at the expense of terrible impacts downstream. When the process goes wrong, the problems are clear. Bwawa limejengwa 2005 ni msaada wa IFAT kupitia PIDP. Tathmini ilifanywa kwa maana hizi skimu kwanza tulifanya upembuzi yakinifu, hata tumepima sample ya udongo na tukajua tatizo kwamba kubwa la zao la vitunguu saumu kutokuwa kuiva kwa wingi, ni upungufu wa maji. Ndio tukajengewa bwawa. Na mradi huu pia umejenga milango ya mifereji intake kutoka kwenye mto. Kidogo kuna mafanikio bwawa ilipotengenezwa, kwa sababu maji yanazuiliwa pale, basi inatusaidia kuongeza maji kwenye mfereji, kwenye mto, ili sisi tuweze kumwagilia vizuri. The example of Yeda River in Manyara region provides a tragic example of what can go wrong if water resources are developed without proper consideration of downstream needs. A large irrigation scheme was installed on the upstream end of the river in 2005. No environmental or social impact assessment was carried out, despite this being required by law, and no water use permits were issued. As a direct result, some of the most vulnerable communities in Tanzania, which use the downstream river for domestic purposes, gardening and watering livestock, have lost their water and face hardship and deepening poverty. Tulikuwa tunapata maji ya mto ya Eda, tunatumia kwa kunyweshea mifugo pamoja na matumizi ya nyumbani. Awali ilikuwa tunapata muda wote, ilikuwa mto mwaka mzima unatiririka, lakini kwa sasa yamekosekana. Mabadiliko ya kukosekana kwa maji ni ya kuanzia 2005 baada ya kujengwa bwawa kubwa kule Mangisa na upanuzi wa matumizi ya kilimo cha umwagiliaji. Maji, binadamu kama hapati maji, kwa kweli hata afya yake inadhoofika, kwa sababu maji ni hitaji muhimu sana kwa binadamu kuliko hata hiyo mimea ambayo wanainyweshea. Lakini maji ya mifugo bado ni tatizo. Tunatumia kwenye visima vya asili ambavyo kweli bado havitoshelezi kabisa matumizi ya mifugo yetu. Tunahitaji uhakika wa maji. Ni muhimu kuendeleza rasilimali maji zetu kwa nguzo yetu ya maendeleo ya kiuchumi. Lakini hatuwezi kufanya hivi kwa gharama ya matumizi ya sasa na mazingira yetu. Mahitaji ya maji kwa binadamu na afya yanahitaji kipaumbele katika maamuzi. Sheria ya maji na sera zetu zipo wazi. Chukua hatua kwa uhakika wa maji. Tambua miundombinu mipya inaweza kuwa na athari hasi kwa mazingira na watumiaji wengine. Hakikisha miundombinu mipya ina vibali halali kutoka Bodi ya Maji na ya Mazingira. Shiriki katika kutoa maamuzi kuhusu uendelezaji wa rasilimali maji ili mahitaji ya sasa na baadaye kwa wote yazingatiwe. Uhakika wa maji. Uhakika wa maji. Uhakika wa maji. Uhakika wa maji. Uhakika wa maji.